Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us here on Spectrum Television. Making news tonight is the visit of the President of France to Cameroon as of July 25 to 27. Makeda Lidi in this newscast will tell us the impressions and expectations of Cameroonians present here in the economic capital, Douala. And still on this subject, Josephine Bindi will detail out the diplomatic and bilateral ties between France and Cameroon. In another subject tonight in sports, the Women Africa Cup of Nations will come to a close on Saturday, July 23, with the final match pitting South Africa and Morocco for the very first time. What should fans look forward to? Katran Kone will tell us in this newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen, and if you're just joining us, it's an 8 p.m. Bilingual newscast, and it opens in the French language with you, Leila Renganze. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Emmanuel Macron, le président de la République française, a annoncé au Cameroun, à l'invitation de son homologue camerounais Paul Biya, Emmanuel Macron effectue une visite officielle la semaine prochaine au pays des lions indomptables. Il y a quelques jours de cette visite, des voix se font déjà entendre. Politique, société civile, tous croient savoir ce que vient chercher Emmanuel Macron au Cameroun et qu'attendent justement les Camerounais de cette visite. Ce vendredi, nos reporters Jules Lepo et Makeda Lidi sont descendus dans les rues de la capitale économique du Cameroun. Je vous propose d'écouter ce reportage. Du 25 au 27 juillet, le chef de l'État français Emmanuel Macron effectue une visite officielle au Cameroun. Certains habitants de Douala rencontrés ce matin disent ne rien attendre de cette visite. La visite de M. Macron ne nous impressionne pas. La visite de Macron au Cameroun, vraiment, ça ne représente rien pour les Camerounais. Là, c'est mon humble avis. Parce que lui, aujourd'hui, nous avons compris que la France est là pour ses intérêts et non pour l'intérêt des Africains. Et aujourd'hui, nous, les Africains, on doit beaucoup se méfier. Le président Macron, déjà, il vient pour l'intérêt des Français. Et je ne vois pas en quoi cela va nous servir. Donc c'est pour le peuple français qu'il est en train de vouloir représenter. Mais au-delà de la représentation de l'intérêt du peuple français, cet habitant de la cité économique espère que les conditions d'amélioration de la vie des Camerounais pourraient être évoquées au cours de la rencontre entre les deux chefs d'État. Macron au Cameroun, on va voir ce qu'il va dire au papa. J'espère qu'il va améliorer la situation de vie des Camerounais, parce qu'il faut qu'on laisse au papa faire ce qu'il lui veut, notre président, son excellence Robia. D'après le communiqué rendu public le 21 juillet, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Van de Ayolo, indique qu'Emmanuel Macron sera en visite officielle la semaine prochaine au Cameroun, sur invitation du chef de l'État, Paul Biya. Still on that subject, for the first time on Cameroon soil, the head of state, His Excellency President Paul Biya, is set to receive French President Emmanuel Macron. Josephine Bindi in the report that follows paints a vivid picture of the diplomatic and bilateral ties existing between France and Cameroon. Let's go listen to our report. The Republic of Cameroon and France are two countries whose diplomatic relations date back to time immemorial. French is the official language in both nations, which has democracy as a form of government and cooperation ties spanning agriculture, vocational training, transport, security and sustainable development. To better strengthen these cooperation ties, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has on several occasions received in audience the French ambassador to Cameroon, Christophe Guillou. The President and French diplomats, beside reviewing cooperation ties between Cameroon and France, have a convergence of views on international events like the ongoing crisis that have a repercussion on the social and economic life, as well as the 15th and 16th Extraordinary Summit on Terrorism and on Constitutional Changes of Government in Africa, which has taken place in Equatorial Guinea. The first meeting between both heads of states dates as far back as 2019, where French presidents saluted Paul Biya's initiative on the organization of the National Dialogue and its implementation.
Both presidents will be meeting in Cameroon for the first time, despite sharing a rich portfolio of collaboration in the past. The economic situation as well as security is top of the agenda ahead of Monday's meeting. Now to another story. It is no news that fuel scarcity has been the talk of the town since for some days now, especially in Yaoundé and in the city of Douala. Following the new decree, the president making sure that this fuel will be available for the inhabitants, Katran Cornet decided to talk to Cameroonians to find out their reaction to this. These inhabitants of the city of Douala applaud the government's decision in making available sufficient quantity of fuel in the country. Oui, c'est le gouvernement qui a la politique. It is the government that has the fuel management policy in Cameroon. I trust them and I hope the issue of fuel scarcity will be solved, because it is getting too much. I also suggest the government should think of providing to its citizens in case of shortages. Des ruptures. De près cette actualité, ça ne change rien. For those following the news, it won't change anything first. We need to understand that the crisis in Ukraine is affecting the fuel market and also hindering the importation of fuel. Il faut que le Cameroun un peu revoie son système de subvention. Non, je trouve cette annonce, on attend avant de voir. We want to see before believing, because with the government, one is never too sure. I keep asking myself, how did we get here in the first place? If the government had done a good preservation, we would not have been facing this scarcity crisis. On ne devrait pas. On devait prévoir tout ce genre de situation. After close to a week of the scarcity of fuel in the cities of Douala and Yaoundé, the Minister of Energy and Water Resources, Gaston Ilundu Esumba, revealed that the country has a significant stock of the product that will meet national demand. The scarcity of the liquid has been linked to the crisis in Ukraine, as the supply of petroleum products to countries in Gulf of Guinea has been hindered. Développement local, le maire de la ville de Yaoundé était sur le terrain ce vendredi. Luc Messi Atangana est descendu dans la banlieue d'Afaneoa où il a visité les récentes installations faites par la mairie de la ville. Il s'agit des lampadaires solaires, une aubaine pour les populations d'ici qui disent se sentir un peu plus en sécurité depuis l'installation de ces lampadaires. Entendez éclairage, Olivier Bouzique. Ici à Fanoya, dans le 3e arrondissement du Fundi, il y a quelques mois, ces lampadaires solaires avaient été installés par les techniciens de la mairie de la ville pour éclairer cette zone rurale de la capitale. Ça freine l'avancée des bandits, n'est-ce pas? Le braquage qui était avant, on ne voit plus. Il y a de l'éclairage tout le long de la route jusqu'à en ville, jusqu'à la barrière. Illustration en début de soirée. Voici à quoi ressemblent les rues du quartier une fois les lampes allumées. Le maire de la ville a effectué cette descente nocturne pour toucher du doigt le fruit de cette réalisation qui rentre dans le cadre du projet d'extension de l'éclairage public des zones urbaines vers les zones rurales. Lorsque nous aurons relié la zone rurale de Yaoundé 3 à la zone urbaine par des lampadaires solaires publics, nous allons continuer avec cette extension dans la zone rurale de Yaoundé 7. Que nous devons également raccorder à la zone urbaine de cette commune d'arrondissement. C'est après que nous allons donc nous déployer dans les quartiers du centre urbain de Yaoundé, où cette infrastructure existe déjà dans la plupart des endroits de ce territoire. Le manque d'éclairage public faisait en effet partie des nombreuses difficultés de ces populations au quotidien. Il y a un impact social, il y a un impact économique, etc., etc. Nous sommes dans la zone rurale. Comme il a pensé à nous pour la lumière, je crois que pour la route aussi, ça va venir d'un moment à l'autre. Pour faciliter le déplacement des populations et l'écoulement de leurs marchandises dans les zones urbaines, plusieurs projets de bitumage de routes sont en effet en étude à la communauté urbaine, au bénéfice de ces populations rurales. We now stay in Yaoundé, where the Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djumesi, held a meeting with some agents today regarding the difficulties they have been facing throughout this period. Let's go listen to his interview.
The interministerial ad committee has been set in order to assess what is going on as far as management of Marjani is concerned. I would like to congratulate all the members, beginning by the chairman, for all what they have done so far. Let me also congratulate the staff because the staff has joined their hands. They are supporting what is going on. We want to clarify the entire situation in Marjani, the personal situation. You are who? Where are you working? When were you recruited? On what basis? We want to clarify this. What are the equipments of Marjani? We have to enter this. As you know, on the directive, highest directive of the head of state, the Minister of Finance put at the disposal of the Marjani a sum of 656 million francs. That sum should help to restructure the Marjani, to put on those rain, to make it that the equipments should at least be renovated so that Marjani can start producing what he needs, at least for the payment of the salary of his personnel. Aujourd'hui, à Boya, des aveugles sont descendus dans les rues. Ils ont bloqué la route de Mile 17, dénonçant la vente du terrain sur lequel était construit leur centre. Nous revenons à Douala où le commissaire Bel Hector Yannick a entamé son dernier voyage ce jour. Souvenez-vous, il est décédé le samedi 25 juin et on en parle avec vous, la Donnette Andessa. Indeed, we will be talking about the seasoned police commissioner, late Inspector Bel Hector. Laying in state has today taken place at the Beseke Grandstand, officiated by the regional delegation for national security. Family, friends and colleagues have today bid farewell to he who died in a ghastly motor accident in his line of duty. Josephine Binzi reports on this story. In a very unpleasant weather at 10 a.m. this morning, the laying-in state of late Commissioner Bel Yannick Hector has taken place at the Beseke Grandstand. Onto the journey of no return, the one who devoted his life and service to defend the territorial integrity of Cameroon lost his life in a ghastly accident on Saturday, 24th June 2022. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements émus à Monsieur. I want to express my sincere gratitude to the Delegate General of National Security for the smooth running of this ceremony. All I have to say is that my son was a good man, and all who are here can attest to that. The law enforcement officer died in active service as he lost control of his steering with his car somersaulting and landing at a nearby filling station. Today's sad event has been officiated by the regional delegate for national security. The seasoned commissioner leaves behind family and friends to mourn him. Et à l'international, au Mali, les policiers disent avoir repoussé une attaque terroriste aux portes de la capitale Bamako. Nous irons également au Kenya où 3 policiers ont été reconnus coupables du meurtre en 2016 de 3 hommes dont un avocat des droits de l'homme. Le reste de l'actualité africaine avec VOA. Au Mali, une attaque qualifiée de terroriste a été repoussée vendredi aux portes de la capitale Bamako, dans la ville garnison de Kati, cœur de l'appareil militaire et résidence du chef de la junte au pouvoir, a annoncé l'armée sans fournir de bilan. Au Kenya, 3 policiers ont été reconnus coupables vendredi du meurtre en 2016 de 3 hommes, dont un avocat des droits de l'homme, une affaire qui avait ému dans ce pays où la police est régulièrement accusée mais rarement condamnée d'exécution extrajudiciaire. Leurs corps mutilés avaient été retrouvés dans une rivière. En Libye, de violents combats ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi entre des milices dans la capitale libyenne Tripoli, faisant 9 morts et plusieurs blessés, parmi lesquels des civils, selon une source des services de secours.
Au Nigeria, 30 personnes sont mortes carbonisées jeudi dans l'accident de 2 bus et d'une voiture entrée en collision. L'accident qui a fait également plusieurs blessés graves s'est produit sur une route de l'État de Kaduna dans le nord-ouest. Au Mali, une attaque qualifiée de terrorisme. Et la suite de ce journal, c'est avec vous. La donnée en dessin, on parle sport. Yes, and this time around, we will be taking you back to the event of yesterday in Rabat. That is the CAF Awards, the complete winners of the CAF Awards. The 2022 CAF Awards came to a close on Thursday, with Cameroon losing out in all 2 categories. Senegal emerged the biggest winner of the night with 5 trophies, including best goals by Pape Ousmane Sako, best player of the year for the men category, won by Sadio Mane, best coach Aliou Cissé, best young player of the year Pape Matassa, and the best national team. Shoot Joya Ajara once again lost to Nigerian forward Aziza Toshola in the women of the year category, with Desiree Elise from South Africa taking the best women coach in role. Wydad Athletic in Morocco won the best club of the year, and Mamelodi Sundowns in the women's category of same award. Egyptian keeper Mohamed El Shenawi is the Interclub Player of the Year, and Evelyn Badu from Ghana, the Women Interclub Player of the Year and Women Young Player of the Year. That is the list of winners at the 2022 CAF Awards. Now we now talk about the Women Africa Cup of Nations. The finals is slated for tomorrow in Morocco. It is going to be Morocco against South Africa for the very first time. A winner from these 2 teams will make them the third to lift this continental trophy, and it will be Morocco's first finals in the Women Africa Cup of Nations. Let's go listen to the stakes and the preview by Katrin Kone. The Women's African Cup of Nations will have a new champion for the first time since 2012, as host Morocco will face South Africa in the finals. Morocco has continued to make history after they eliminated defending champions Nigeria on penalties in the semi-finals following a 1-1 tied draw at the Prince Moulay Abdallah Stadium on Monday. The Atlas Lionesses found themselves trailing in Rabat when Yasmin Rabet inadvertently put the ball in the back of her own net on 62 minutes, but Sana Sudi spared her blushes with an equalizer just there to take contest into extra time. Meanwhile, South Africa made it to the finals for the 6th time as they beat Zambia in a dramatic fashion at Stade Mohamed V, courtesy of a penalty from Linda Mothalo, with virtually the last kick of the game. South African senior national women's team coach Desiree Elise received the CAF Awards of the Africa's Coach of the Year in the women's football category in Morocco, an award which will be a boost for the Banyana side going into this last fixture. The Women's African Cup of Nations final will take place at the Prince Moulay Abdallah Stadium on Saturday, July 23, 2022. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, le Cameroun affronte le Sénégal demain, samedi après-midi à Kribi. Il s'agit de la phase aller d'une double confrontation dont le retour est prévu le 6 août prochain au Sénégal. Le vainqueur de cette double confrontation fera partie des 8 pays qui vont disputer la CAN de beach soccer en octobre prochain au Mozambique. Makedali Tinoto. C'est sur cette plage de Ngoye à Kribi dans la région du Sud que l'équipe nationale de beach soccer du Cameroun prépare les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Une vingtaine de joueurs ont été sélectionnés par l'entraîneur national Louis-Bertin Ewané pour prendre part à ce stage. Mais seulement 12 vont disputer la double confrontation contre le Sénégal, adversaire du Cameroun dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN de beach soccer. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, pour sa part, séjourne au Cameroun depuis mercredi dernier. Pour faire face aux lions indomptables de cette discipline, l'entraîneur sénégalais Mamadou Diallo a intégré 5 nouveaux joueurs au sein de son effectif composé de 14 joueurs au total. Ce samedi 23 juillet, le Cameroun affronte le Sénégal, champion en titre, sur la plage de Ngoye de Kribi. La phase retour de cette rencontre est prévue le 6 août prochain sur le sable fin de la plage de Diamalaye de Dakar au Sénégal.
Le vainqueur de cette double confrontation fera partie des 8 pays qualifiés qui vont disputer la phase finale de cette 11e CAN de beach soccer. Celle-ci est prévue du 21 au 30 octobre 2022 au Mozambique. Enjeu important, les 2 finalistes seront qualifiés pour la Coupe du monde de cette discipline. Before we leave tonight, it is important to note that the Women's Military World Cup will come to a close today at midnight. It will be between Cameroon and France, and it is important to note that in 2016, France defeated Cameroon, so it will be a tight fixture between these two teams. Now, before we close tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast, let's take this brief. It says Cameroon's head of state has just taken a series of measures to ratify international conventions. The 4 texts carry promulgation of 4 laws in effect. These are the 4 of the 7 bills passed during June 2022 parliamentary session. The 4 decrees of President Paul Biya, amongst others, the decree on the ratification of the revised constitution of the Civil Aviation Commission adopted on December 16, 2009 in Dakar, Senegal. The president, in the continuation of his act, also ratified the Multilateral Convention of Social Security of the Inter-African Conference of Social Welfare adopted in Senegal, same in 2006. For the 3rd and 4th point, the decree of the head of state ratifies the protocol amending Article 50 of the Convention on International Civil Aviation, signed in 2016 in Montreal, Canada. That puts an end to the 8 p.m. Bilingual newscast here at Spectrum Television. But do make sure to take the rendezvous with us same time tomorrow. Good night, Leila Rengaze. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.